அனைவருக்கும் வணக்கம். So thank you for attending the Pinning with Panic series 47. So after a few months gap, I thought, okay, let's start again with the session. So that's why I thought got an idea. ஏன்னா இன்னும் 2-3 மாசத்துல வந்து tax budget season வந்துடும். So I thought let's just talk about that. And இப்பதான் அந்த individual tax முடிஞ்சு, then this so-called business tax is just finished, and August 15 or August 30th is the company tax submission deadline. So we are towards end of the tax season. All right. So that's why I thought, okay, let's do something to educate people on these tax matters. Okay. So just to let you know, this Opinion Panic series has started since 2020. So இது வந்து கோவிட் காலத்துல ஆரம்பிச்சது. Then I thought, okay, let's share my knowledge on public speaking skills. Then later part, நான் வந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள், சிறப்பு பேச்சாளர்கள்லாம் கூட்டிட்டு வந்தேன். So they are focused on different areas, professionals and stuff. So it was around the globe. So மலேசியால மட்டும் இல்ல, Singapore, India, and we even had speaker from Australia, US. Okay, so இந்த மாதிரி மத்த நாடுகள்ல இருந்தும் பேச்சாளர்லாம் வந்தாங்க, and specifically நகர்த்தார். Okay, so that's why I thought, okay, let's continue this. And after few months gap, I thought let's start this, and let's do it on monthly basis at least. Okay, so இனிமே at least மாசம் at least ஒரு எபிசோட் இருக்கும். Okay, that's for sure. All right, so today's session is on tax evasion and tax avoidance. Okay, the thing here is basically, if you see, before அந்த டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கருப்பு பணம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், கள்ள பணம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ த ஃபேக் மணி அண்ட் பிளாக் மணி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க, இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு. ஸோ ஃபேக் மணி அண்ட் பிளாக் மணி டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னு நான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபேக் மணினா ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து அந்த பணம் உற்பத்தி பண்றது, டு பிரிண்ட் த மணி. ஓகே, அது ஆத்தரைஸ்ட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் இட் கம்ஸ் த்ரூ பேங்க், அவங்களோட அப்ரூவல் மூலியமா தான் வருவாங்க. ஸோ தே ஆர் த ஒன்லி ஆத்தரைஸ்ட் பீப்புள் டு பிரிண்ட் த மணி. ஓகே, சேம் கோஸ் டு இன் இந்தியா. Okay, you have this State Bank of India or Central Bank of India. Okay, so they are the one who can print or authorized to print the money. Okay, and let's say இதை தவிர்த்து நம்ம வீட்டில் வந்து பிரிண்டரை வாங்கி நம்மளே பிரிண்ட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் ஃபேக் மணி, அது கள்ள நோட்டு. ஓகே, அண்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆத்தரைசேஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து அப்ரூவல் இல்லை. ஸோ அதனால ஆத்தரைசேஷன் இல்லாம நம்ம பிரிண்ட் பண்ணா கன்ஃபார்மா அது வந்து ஃபேக் மணின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாக் மணி. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு பொருளை வாங்குறோம். லெட்ஸ் சே பொருள் வந்து ஒரு 9 வச்சுக்கோமே. ஸோ அந்த 9 கொடுக்குறோம். அந்த 9 கொடுத்துட்டு அந்த கடைக்காரன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிசீட் கொடுத்தா ஓகே. அண்ட் யூஸ்வலி அந்த சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க, அந்த கேஷியர் சிஸ்டம்ல கீன் பண்ணி 9 கீன் பண்ணி ரிசீட் கொடுத்தா ஓகே. அந்த ரிசீட் கொடுக்காம சும்மா அந்த 9 எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டா அந்த 9 வந்து கணக்குல வராது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பிளாக் மணி, விச் மீன்ஸ் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல அந்த கம்பெனிஸ் கமிஷன் ஆஃப் மலேசியா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இட் ஓன்ட் பி டிக்ளேர் as இன்கம். ஸோ அதான் இங்க பிரச்சனை. ஸோ இட் மீன்ஸ் காசு வந்து ஒரிஜினல், பட் அது வரவுல கணக்குல வராத காசு. ஓகே, அந்த சிவாஜி படத்துல வந்து ரஜினிகாந்த் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்தியா வந்து 7 நாடு இல்ல, ஆனா நிறைய பணத்தை வந்து பதுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனாலதான் அந்த வில்லனோட வீட்டுல போய் உடைக்கும் போது காசெல்லாம் நிறைய வரும், அந்த ஸ்விமிங் பூல்ல இருந்து, ஊர்ல இருந்து நிறைய. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் பிளாக் மணி விச் இஸ் நாட் டிக்ளேர் டு இன்கம் டேக்ஸ் டு த அத்தாரிட்டி. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் கணக்கிலே வராத காசு. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பிளாக் மணிங்கிறது. ஓகே, ஸோ எப்படி இந்த பிளாக் மணி வருது? இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இவேஷன். ஸோ அதை பத்தி தான் இப்போ நிறைய பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகே, ஸோ just a bit of a bites. It's our responsibility to declare our income and submit tax filing. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வேலை பார்த்தா கம்பெனில இருந்து சம்பளம் வருது. ஸோ அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும். இல்ல நம்ம வந்து சொந்தமாக தொழில் பண்றோம், பிசினஸ் பண்றோம், ஸோ அதுல இருந்து வருமானம் வருது, அதை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ நம்ம டிக்ளேர் பண்றது நம்மளோட வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, நம்மளோட உரிமை. இன்னொன்று வந்து the income tax filing. ஸோ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டேக்ஸ் ஃபைலிங்னா நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு. நாட் நெசசரி. ஓகே, டேக்ஸ் ஃபைலிங் இஸ் ஜஸ்ட் டு
declare what's your income. Okay, what's your revenue? If you're individual, what's your income? And then what are your relief that you have entitled? Okay, at the same time, if you're a company, what is your revenue? What is your profit? All that you declare. Of course, if tax lossனா நீங்க வந்து வரி கட்ட தேவையில்லை. ஸோ வரி கட்ட தேவையில்லைனா பட் யூ ஸ்டில் need to file the tax. ஸோ அதான் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து if you are earning more than 3,000 ringgit in Malaysia, you are entitled to submit tax filing. ஓகே, இட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேக்ஸ் நம்பர் இருக்கும், அது டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர்னு இருக்கும், டிஐஎன். ஸோ அது இருக்கணும். ஸோ யூஸ்வலி இப்போ நீங்க கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அதை தவிர்த்து இப்போ நீங்க சொந்த தொழில் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டின் நம்பர் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து அந்த லிங்க் வந்து அப்புறமா ஷேர் பண்றேன், யூடியூப் வழியா இல்ல இது மெசேஜ் வழியா நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ அது மூலியமா நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம், உங்களோட டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டூ டேக் நோட். As long you are earning average of 3,000 ringgit and above, நீங்க வந்து டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். நான் திருப்பி சொல்றேன், டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும், பட் நாட் நெசசரி மஸ்ட் பே டேக்ஸ். ஓகே, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸ்லாம் வந்து நீங்க முதல்ல சம்பளம் வந்தோடனே நீங்க வந்து அந்த இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஃப்லாம் வரும். ஸோ அந்த ரிலீஃப்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நெட் டேக்ஸ் பேபிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் கட்டணும். ஸோ சில பேர் வந்து யூஸ்வலி அந்த 3,500 வந்து டேக்ஸ் பேபிள் வராது, ரொம்ப வரி கட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ரிபேட் கொடுக்குறாங்க, 400 ரிபேட். ஸோ யூஸ்வலி அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்ல அது கரெக்டாக வந்துடும் அந்த டிடக்ஷன்ல. ஸோ யூஸ்வலி டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டாங்க. as long you are 3,500 below, யூஸ்வலி டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, பட் அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே, அது எதுக்குன்னு நான் அப்புறம் சொல்றேன் இந்த அடுத்த ஸ்லைட்ல. ஸோ if you realize tax is based on facts, okay, so the thing is that if you want to change your tax, you have to change your facts. Okay, taxல வந்து நம்ம வந்து கிரியேட்டிவா பண்ண முடியாது. Tax is basically based on the receipts, based on so income, invoice, receipts, bill, எல்லாமே facts. Okay, so அதனால if you want to change your tax, you have to change your facts. ஓகே, ஸோ அது ஒரு இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரிசிப்ட் இல்லை, பில் இல்லை அப்படிம்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் த ரிசிப்ட் ஆர் ஏதாவது மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்குமெண்ட். ஓகே, ஸோ ஒருக்கா வந்து நம்ம கடைக்கு போவோம், நம்ம கியூஆர்ல பே பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க வந்து ரிசிப்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அட்லீஸ்ட் கியூஆர்ல பே பண்ணா அந்த நம்ம கியூஆர் சிஸ்டம்ல வந்து அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 15 இருக்கும், அதுல அது ரிஜிஸ்டர் இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் தட் அஸ் எவிடன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஒரு ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட். ஸோ நான் யூஸ்வலி என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா, இந்த ரோட்டோரமா கடைலாம் இருக்குல்ல, அந்த சிறு தொழிலாளர் அந்த, ஸோ அவங்க வந்து யூஸ்வலி ரிசிப்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அண்ட் வென் யூ பை ஃபுட் லைக் கரி பஃப், நஸ்லமா அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் ரிசிப்ட், நான் எப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, இஃப் யூ கம்பெனி பேஸ் யூ பிரிங் அ பேமெண்ட் வவுச்சர் அண்ட் கெட் தெம் டு அக்னாலேஜ். ஸோ அது ஒன்று. அண்ட் இஃப் நீங்க கிரெடிட் கார்டில் பே பண்றீங்க, ஸோ கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணா ஆஃப்கோர்ஸ் ஒருக்கா ரிசீட் கிடைக்காது. ரிசீட் இருந்தா ஓகே, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா அந்த கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் வந்துடும். ஸோ அது ஒரு எவிடன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ அதனால as long there's a fact, there's a documentation, it's good enough. ஓகே, ஸோ அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ, இங்க டேக்ஸ் டேட் லைன் வந்து 2-3 டேட் லைன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த இதுல ஸ்லைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் இண்டிவிஜுவல் நீங்க வந்து வெறும் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்க, சம்பளம் மட்டும் வருது, வேற ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் சம்பளம் மட்டும் தான் வருது. இட் மீன்ஸ் ஃபார்ம் பிஇ 30th April இஸ் யோர் டேட் லைன். ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த இ ஃபைலிங்னால எக்ஸ்ட்ரா 15 days கொடுப்பாங்க, ஸோ 15 May வரைக்கும். அண்ட் ஸோ அதான் உங்களோட டேட் லைன். ஓகே, அண்ட் இஃப் லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு வந்து சம்பளமும் வருது, அதே சமயத்துல நீங்க சைட் பிசினஸும் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் பிசினஸ் இன்கமும் வருது, உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமும் வருது. அப்படின்னா உங்களோட டேட் லைன் வந்து 30th June. ஓகே, அண்ட் இ ஃபைலிங்னால எக்ஸ்டெண்டட் another 15 days which is 15 July. ஓகே, அண்ட் இது வந்து உங்க பிசினஸ் அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ். ஓகே, பட் லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் டூயிங் பார்ட்னர்ஷிப், ஓகே, இன்னும் 2-3 பேரோட சேர்ந்து செய்றீங்க அண்ட் உங்களோட டேட் லைனும் சேம் டேட் லைன்னா 30 June அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா 15 days கொடுப்பாங்க இப்போ இ ஃபைலிங்னால. ஸோ தேர்ஸ் 15 days ஆஃப் கிரேஸ் பீரியட். ஓகே, பட் லெட்ஸ் சே நீங்க ஒரு சிண்டர் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, அண்ட் சிண்டர் கம்பெனி வச்சிருந்தா உங்களோட டேட் லைன் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க 31st July. ஓகே, அதோட ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐஆர்பியோட ரூல்ஸ் வந்து 7 months ஃப்ரம் த க்ளோசிங் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் இயர். ஸோ உங்களோட ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து 31st December, ஸோ 7 மாசம் கணக்கு வச்சா ஆஃப்கோர்ஸ் 31st July.
பட் உங்களோட ஃபைனான்சியல் இயர் வந்து 30th ஜூன் முடியுதுன்னா இட் மீன்ஸ் உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் டேட்லைன் வந்து ஜனவரி 31 தான் வரும். ஏன்னா 7 மாசம் கழிச்சு. ஓகே. அண்ட் சில கம்பெனில வந்து 31st மார்ச்னு வச்சிருப்பாங்க the year end. ஸோ அந்த மாதிரினா your டேட்லைன் ஃபார் டேக்ஸ் சப்மிஷன் would be so called November 30th. ஓகே. ஸோ 7 மாசம் கழிச்சு. ஓகே. ஸோ அண்ட் இ ஃபைலிங்னால 8 மாசம் தள்ளி எக்ஸ்ட்ரா 1 மந்த் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓகே, அது ஒன்று. அண்ட் இன்னொன்று வந்து லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். இது வந்து பெரும்பாலும் இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம், ஆடிட் ஃபர்ம் அந்த மாதிரி அவங்க 2-3 பேர் வச்சிருக்காங்கல்ல பார்ட்னர்ஸ். ஸோ அது வந்து த சேம் திங், 7 மாசம் டேட்லைன் ஃப்ரம் த இயர் எண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் 1 more month which is for e-filing. ஓகே. ஸோ பெரும்பாலும் என்ன அட்வைஸ் பண்ணணும்னா அந்த எக்ஸ்டெண்டட் கிரேஸ் பீரியட் வந்து அது வரைக்கும் போயிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டே வித் த டேட்லைன், இனிஷியல் டேட்லைன் 30 ஏப்ரல், 30 ஜூன் ஒரு 31st ஜூலை அந்த மாதிரி இனிஷியல் டேட்லைன். பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் போறனால அந்த வித்தின் 15 days லாஸ்ட் மினிட்ல நிறைய பேர் ஃபைலிங் பண்ணுவாங்க. சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகும், இல்ல வெப்சைட் டவுன் ஆகும். So you have to take note of all that. So usually I advise don't go into the grace period. Just stick with the deadline, which is 30 April, 30 June, or 31st July, and all that. So this is basically the basic deadline for income tax submission. Okay. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை உங்களால சப்மிட் பண்ண முடியல ஆன் டைம் டேக்ஸ்னா பிரச்சனை இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ரைட் அ லெட்டர். ஓகே. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ், எஸ்பெஷலி மலேசியா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து யூ மஸ்ட் ரைட் லெட்டர், ஹார்ட் காப்பி லெட்டர். ஏன்னா அவங்க வந்து இமெயில் யூஸ்வலி அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. யூஸ்வலி யூ ஹேவ் டு ரைட் லெட்டர். ஸோ பெட்டர் டு ரைட் லெட்டர் அண்ட் பாஸ் இட் டு தேம். Okay, and because that's also evidence for you to that you have communicated to them. Okay, and going to the next one, these are the corporate tax rates. So usually listed company and அவங்களோட subsidiary-னா 24%. Okay, standard. But normal syndrome ஹட்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 3 கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஏன்னா எல்லாருக்கும் முதல்ல வந்து 24% கொடுத்துருந்தாங்க. பட் அப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ஸ்மால் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் சலுகைகள் கொடுப்போம். ஸோ லெட்ஸ் என்கரேஜ் தேம். ஸோ அதனால வாட் தே டிட், தே ரிடியூஸ் த டேக்ஸ் ரேட்ஸ். ஓகே. ஸோ இஃப் யோர் கம்பெனி சிண்டர் ஹேட் பேரா கேபிட்டல் 2.5 million அண்ட் யோர் கிராஸ் இன்கம், ஓகே, வருமானம் வந்து கிராஸ் வருமானம் வந்து ஒரு 50 million, which means your tax rate is 15% for the first 150,000. Okay, then thereafter if it goes more than that it's 17%. Okay, but let's say your company is already exceeding 450%, 450,000, then it's of course 17%. Okay, but இதை கால்குலேட் பண்றது வந்து சிஸ்டம் கால்குலேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நீங்க அது கவலைப்பட தேவையில்லை. ஓகே. அண்ட் லெட்ஸ் சே இஃப் உங்களோட வருமானம் வந்து 600,000, இதுதான் லாபம் நான் சொல்றது, ப்ராஃபிட் exceeds 600,000, then of course your percentage is 24%. Okay, and சில பேர் கேட்பாங்க நான் லிஸ்டட் கம்பெனி பட் அந்த சப்சிடரி வந்து டார்மன்ட் சப்சிடரி. ஓகே, அப்படினாலும் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஸ்டில் அண்டர் த ஹோல்டிங் கம்பெனி which is listed company, so still 24% தான். ஓகே, and இன்னொன்று வந்து if it's a multinational company, again like Australian subsidiary or a US subsidiary, again is 24%. Okay, so take note of that. Okay, so this is basically the corporate tax rate. Okay, so let's move into the topic for today, which is the tax avoidance versus tax evasion. So நிறைய பேர் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க, இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நான் ஆக்சுவலி ரெண்டும் வேற வேற. ஸோ அதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்னா இட்ஸ் பேசிக்லி action to take lessen the tax liability and maximize the tax income. ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து எப்படியாவது கொஞ்சம் குறைச்சி டேக்ஸ் கட்டணும். ஓகே, பட் சட்டப்பூர்வமாக கட்டணும்னா இட்ஸ் லீகல். ஓகே, தட்ஸ் வாட் யூ கால் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது வந்து லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அண்ட் யூ எம்ப்ளாய் ஸ்டாஃப் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி ஹேண்டிகேப், வீல் சேர் பவுண்ட் or something like that. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டபுள் டிடக்ஷன் கிடைக்கும். அதாவது உங்க அந்த சம்பளம் வந்து டிடக்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் டிடக்ட் 2 times. So it's actually extra deduction. So adinala when you have extra deduction, it means your total profit also reduce. So obviously your tax also reduce. So that's what we call tax avoidance. Okay, இன்னொன்று வந்து நம்ம எப்போ அந்த ஐடி எக்யூப்மெண்ட் வாங்குவோம், கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் இந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து நார்மல் வந்து டிப்ரிசியேஷன் சொல்லுவாங்க, அது 5 yearsக்கு
கொடுப்பாங்க. பட் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டிப்ரிசியேஷன் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்றது இல்ல. தே டோன்ட் அலோவ். பட் அவங்க வந்து கேபிட்டல் அலவன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அண்டர் ஐஆர்பி அண்ட் தே ஹேவ் தியர் ஓன் ரேட்ஸ். ஓகே. ஸோ யூஸ்வலி அவங்க கேபிட்டல் அலவன்ஸ் வந்து மொதல் வருஷம் 60%, ரெண்டாவது வருஷம் 40%. ஸோ 2 வருஷத்துல அந்த கேபிட்டல் அலவன்ஸ் முடிஞ்சிடும். ஸோ சில கம்பெனி வந்து அந்த 60%, 40% எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் அந்த 2 வருஷத்துல உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட வரும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அகெயின் யோர் ப்ராஃபிட் வில் ரெடியூஸ், யோர் டேக்ஸ் also will reduce. And that is legal. Okay. So that's what you call tax avoidance. Okay. And the next thing here is examples of tax avoidance. If you are individual, okay, நீங்க salary earner, salary income earner, you have personal relief. When you submit your income tax, you have personal relief. Your personal relief is 9,000. Okay, அது ஒரு deduction. Okay, உங்களோட சம்பளம் முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் personal relief 9,000. Okay, the second one is child relief. So usually child relief வந்து 3,000. And then now if your kids are studying in university, each kid is entitled for 8,000. Okay, so அது ஒரு deduction. And then let's say உங்க company வந்து business loss carried forward, you can utilize that. Okay, அது ஒண்ணு. And apart from the capital allowance, நான் சொன்ன மாதிரி the IT equipments and all that, and the double deduction. So இது சொன்ன மாதிரி அந்த for certain incentives and then certain the staffs when you employ them, even like இந்த ஜெயில் கைதிகள்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க சிறையில இருந்து வெளியே வந்தோடனே if you employ them, you will get double deduction. ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் சே அவங்க சம்பளம் வந்து 2,000 வெள்ளினா நீங்க கணக்குல வந்து டேக்ஸ் பொறுத்தவரை 4,000 வெள்ளியும் எழுதிக்கலாம். டபுள் டிடக்ஷன், அதுக்கு பேர் தான் டபுள் டிடக்ஷன். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் என்கரேஜஸ் தட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் they just don't want to let them just like that utilize them. ஓகே, அது ஒன்று. And then for Muslims அவங்க வந்து ஜக்காத் கட்டுவாங்க. ஸோ அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து they can deduct through the tax. So let's say their tax payable is 400 ringgit. Their zakat they have paid to the mosque or the surah is 350 ringgit. So difference வந்து 50 இல்லையா, அந்த 50 மட்டும் தான் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க. ஓகே, ஏன்னா மற்றது வந்து ஜக்காட் இருக்கனால அதுல டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க நிறைய. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் இஃப் யூ பே ஜக்காட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ். அண்ட் அகெயின் இட்ஸ் லீகல். ஓகே, சட்டப்பூர்வமா இது வந்து அனுமதிக்கப்படுது. ஸோ there's no issues on that. Okay, tax evasion. Okay, this is where the trick is. Okay, tax evasionங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல failure to declare income and expense. Okay, and சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருமானத்தை வந்து குறைச்சு காமிப்பாங்க, பட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கூட காமிப்பாங்க. ஓகே, பில் இருக்காது, இன்வாய்ஸ் இருக்காது, சும்மா அவங்க பாட்டு கணக்கில் இருக்குது. ஓகே, திஸ் பேசிக்கலி சம் ஆஃப் தெம் தே சே பலூன் த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, மீன் கொஞ்சம் பெருசா காமிக்கிறது. ஸோ சில பேருக்கு வந்து பிகாஸ் தே ஆர் அண்டர் ப்ரெஷர் டு ஷோ ப்ராஃபிட், தே வில் ஜஸ்ட் புட் இன் சம் அடிஷனல் ஃபிகர்ஸ் தேர். ஓகே, விச் ஹேவ் நோ எவிடன்ஸ், நோ ஃபேக்ட்ஸ், நத்திங். ஓகே, அண்ட் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காசு வந்திருக்கும், பட் கேஷ்னால தே வில் ஜஸ்ட் ஹைட் இட். ஓகே, ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் மணி, அண்ட் தே ஃபெயில் டு டிக்ளேர் த இன்கம். Okay, so when they fail to declare the income here, it becomes black money overall. Okay, so that's what you call tax evasion. Okay, and the next thing is maybe car இல்ல some other assets வாங்கிருப்பாங்க or building, but அது வந்து கம்பெனில ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. So that's what you call unrecorded transaction, and they hide the asset. Okay, so அந்த assets வாங்கியிருக்கும் போது they would have bought it with company's money, but for under different person's name. Okay, வேற யாராவது அந்த பினாமி பேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. So this kind of things are illegal. Okay, that's what you call tax evasion, which is illegal as per the act, income tax act. Okay, so அதோட consequences சொல்றேன். When you have a cash income and you don't declare, it's tax evasion. And then சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the rental income வரும். So you have your own house, you also have another house which is for investment purpose. And the investment purpose na you will have rental income. சில பேர் அந்த rental income வந்து காசு வரனால they will just put in the pocket, they won't declare. Okay, so அது வந்து tax evasion. And then let's say சில பேர் business வச்சிருப்பாங்க. Yes, you have a day job and then you have part-time business. அந்த part-time business income வந்து declare பண்ண மாட்டாங்க. And சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will actually
overclaim the deduction. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலீஃப்லாம் இருக்குல்ல, எஸ்எஸ்பி அண்ட் ரிலீஃப், சைல்ட் ரிலீஃப், அதெல்லாம். ஸோ தே வில் ஜஸ்ட் மேக்ஸிமைஸ் த ரிலீஃப், பட் எவிடன்ஸ் ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் ஆர் டேக்ஸ் இவேஷன். ஓகே, ஸோ நான் சிலது வந்து லைக் medical expense. Okay, so you have medical expense or educational and insurance. So அதுக்கு வந்து make sure you have your education policy, you have the payments done and all that. So payments இல்லாம and the policy இல்லாம you just go and declare that you are claiming that deduction, you could be in trouble. Okay, so அதனால you have to be very careful when you have all this claiming. Make sure you have all the receipts with you or the bills with you. Okay, ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சில பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து ஃபாரின்ல இருந்து இன்கம் வருது, அதை நான் டிக்ளேர் பண்ணணுமா என்னன்னு. ஓகே, பேசிக்லி உங்களோட ஃபாரின் இன்கம் எல்லாமே டேக்ஸ் எக்ஸாம்ட். இஃப் யூ இண்டிவிஜுவல், ஆல் டேக்ஸ் எக்ஸாம்ட். ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஷிப் இன்கம். இஃப் லெட்ஸ் சே நீங்க வந்து இந்தியாவில் ஒரு பிசினஸ் வச்சிருக்கீங்க and you are partnering with someone, then it could be subject to tax. Okay, when you are bringing in the money here. But let's say உங்களுக்கு வந்து ஊர்ல பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கு and you have investments and you have dividend, all that you're bringing it over here. மலேசியால வந்து tax charge பண்ண மாட்டாங்க. Okay, because இந்தியால already they have already charged you with the tax and all that. So இங்கேயும் திருப்பி charge பண்ணா is double taxation. So அதனால Malaysia and India, they have this double tax agreement. So only one party will charge the tax. ஓகே, அதனால உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து ஊர்ல வந்துச்சுன்னா, இந்தியாவில் வந்துச்சுன்னா, or even any other country, that country will already deduct your income tax portion. So when the money comes here, you would not have any income tax. Okay, but of course at the same time you must declare the tax, the income. But what you need to do is you put there it's non-taxable income. Okay, and the next thing is, let's say நீங்க ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க, like a private limited company அந்த மாதிரி, or LLP in India or any other countries. If the tax rate is 15% or below, then you must pay tax in Malaysia. Okay, do take note. If the tax rate in that particular country is 15% or low, then you have to pay additional tax. Okay, otherwise no tax will be charged. So don't worry. Okay, so certain country like Europe வந்து generally 30%, 40% income tax. So definitely more. Okay, so no issues on that. Okay. Now, what is the legal impact? Okay. இப்ப நீங்க வந்து ஒழுங்கா டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணல. ஓகே, என்ன ஆகும்னா, of course the income tax will fine you. அது straight forward. Okay, they will issue a letter, they will ask you to pay the fine. ஸோ ஃபைன் வரும்போது ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து காசு கட்டணும், நம்மளோட சொந்த காசு கட்டணும். ரெண்டாவது வந்து அந்த ஃபைன் வந்து could be 3 times more of the income tax payable. Let's say by right 100 வெள்ளி கட்ட வேண்டியது, பட் இது ஃபைன் போட்டனால அந்த 100 வெள்ளி 300 வெள்ளி ஆயிரும். So it could be 3 times more. Second, it could be imprisonment, jail போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, not exceeding 3 years. Okay, and next thing is நம்ம வந்து லோன் அப்ளை பண்றோம், அந்த சிக்ரீஸ் ரேட்டிங்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ எப்போ அந்த பேங்க்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க, அந்த சிக்ரீஸ் ரேட்டிங் வந்து லோவா இருந்துச்சுன்னா தென் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஹவுசிங் லோனா இருந்தாலும் சரி, கார் லோனா இருந்தாலும் சரி, இட் பி குவைட் டிஃபிகல்ட். ஸோ அது ஒரு இம்பாக்ட் பண்ணும். இன்னொன்னு, நம்மளால டிராவல் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், பிகாஸ் த பாஸ்போர்ட் குட் பி பிளாக்ட். ஸோ இஃப் யுவர் பாஸ்போர்ட் இஸ் பிளாக்ட், தென் யூ ஹேவ் டு, then it's a issue. So the next thing is, நம்மளால காசு கட்ட முடியல, then the court can bring us for bankruptcy proceeding. Okay, so நம்மள்ட்ட வந்து adequate cash இல்ல, fund இல்ல, then it could be bankruptcy proceeding too. So you have to take note of all these things in this one. Okay, so அதனால தான் when you have fine, if it's just a fine alone, it's okay, still okay, அது காசு கட்டிட்டா okay, then okay. But apart from that, you will also have this kind of thing. So அது எவ்வளவு சீரியஸ்னு பொறுத்து, the amount and the depth of the seriousness of the evasion. Okay, ஸோ யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ 2-3 சம்பளம் வருது இல்லை, அதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சில பேர் பார்ட் டைமா இன்னொரு கம்பெனில வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ காலையில ஒரு வேலை பார்த்துட்டு சாயந்தரம் இன்னொரு கம்பெனில வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு இஏ ஃபார்ம் வந்து 2 இஏ ஃபார்ம் வரும். If 2 company mean 2 EA form, if 3 company then 3 EA form. அந்த 3 EA ஃபார்மையும் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணணும், அந்த இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே, பிகாஸ்
உங்களுடைய EA ஃபார்ம் வந்து ஒரு காப்பி உங்களுக்கு வரும், இன்னொரு காப்பி IRB போகும். ஸோ IRB will have a copy of EA form. Okay, your EA form. ஸோ அதனால you must make sure you declare the income. அப்படி டிக்ளேர் பண்ணலைன்னா if IRB were to just do a spot check மாதிரி you'll be in trouble. Okay, so just take note of that. Okay, and that is for individual. If let's say company, you have tax evasion, again, same thing, 3 times more. You have outflow of fund from your company. Okay, and so of course, cash flow issue. And then for the directors, could be imprisonment. Okay, if individual means, of course, it's you. But if it's a company number, then the directors will go into the jail. So of course, not more than 3 years. And the next thing is your CTOS rating will go down. So if it goes down, then the issue would be if you want to go for loan, புது லோன்லாம் வராது. ஓகே, அண்ட் இருக்கிற லோனும் சில பேர் வந்து ரீகால் பண்ணுவாங்க, நீ உடனே கட்டியிருக்க லோனை அப்படின்னு. அண்ட் சில பேர் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த பேங்க்ரப்சி அண்ட் ஆல் that could be a winding up action. Okay, you may need to close the company. Okay, இன்னொன்று வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிகாஸ் they don't want you to do furthermore tax evasion, அதனால they will freeze your bank account. And சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, when they knew this kind of things happening, உடனே காசு எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு வேற ஒரு கம்பெனியை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல வெளிநாட்டுக்கு ஓடிடுவாங்க. ஸோ அதனால they will freeze the bank account. And of course, if it's a big company, then the newspaper or the media will come after you. So அது ஒரு issue. Okay, so you have to take note of this legal impact on the tax evasion, either from the individual side or from the company side. Okay. So here I am to actually guide you on the strategic approaches for tax planning and for individual. So ரெண்டுக்கும் guide பண்ணுவேன் கொஞ்சம். So first thing is for individual, if your salary income, make sure all your EA forms are included. ஓகே, ஏன்னா இஏ ஃபார்ம்ல வந்து எவ்வளோ சேலரி, எவ்வளோ போனஸ், அண்ட் தென் என்னென்ன மற்ற அலவன்ஸ்லாம், ட்ராவலிங் அலவன்ஸ், ஃபோன் அலவன்ஸ், whatever, அது அப்புறம் வந்து எவ்வளோ இபிஎஃப் contribution from the company, from the individual, and எவ்வளோ பிசிபி வெட்டிருக்காங்க for the tax installment, and then how much SOXO contribution. All these are documented on your EA form. Okay, so even for your relief, 250 ringgit for SOXO இருக்கு. So if you have that amount deduction already deducted in your salary slip, that's good. If we already recorded in your EA form, that's good. So you can declare that on the so-called your income tax filing. Okay, so அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து your rental income. Let's say you have a rented house, in your investor property. ஒரு வீடா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு வீடா இருந்தாலும் சரி. Okay, your rental income should be declared. But income மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. You must also include whatever direct expense towards that property. Okay, let's say உங்க வீட்டுல வந்து திடீர்னு பைப் வெடிச்சிருச்சு. You have to repair, call the plumber and repair the pipe. Or let's say some wiring issue, you call the electrician and repair the wire and all that. Or some minor expenses, பல்பு மாத்துறது, இல்ல ஃபேனை மாத்துறது, இந்த மாதிரி. So all these are direct expenses. So all these direct expenses, you can deduct it from your rental income. At the same time, if it's a rented property, சில பேர் condominium வச்சிருப்பாங்க, and you rent it out, and you also pay the monthly security. So it depends. If your tenant is paying the monthly security fee, or they call it maintenance fee or whatever, then it's fine. Then of course you cannot deduct it. But if you are paying from your own pocket, okay, then you are allowed to deduct that maintenance or the security fee. Okay, so it actually depends on how you arrange it with your tenant plan, end of the day. So adu onne, and of course if you do some repainting and all that, some changing wallpaper and all that, you can actually deduct it from the rental income. So when you declare the rental income, you deduct the net amount. Okay, not the gross amount, the net amount. And of course நீங்க வந்து தனியா ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வச்சுக்கணும். Okay, இவ்வளவு தான் என்னோட rental income and what are my expenses, direct expenses related to that rental income. Okay, so you must also take note of that. சில பேர் வந்து they have your own bungalow, homestay and all that, and they have security just for the bungalow. Okay, alarm system and all that, and they even pay police for escort. Okay, so on the payment எல்லாம் you can declare.
Okay, again, you must make sure you have all your bills and receipts and all that. And apart from that, your quit rent assessment, your Jabatan Tanah payment, your MBSA or MBPJ payments, all that you can deduct from your as a direct expense. Okay, all that, because all these are statutory expenses you're paying related to the property, so you can deduct it. அப்புறம் அடுத்தது வந்து is estimated dividends. Okay, if you already received the dividend, that's good. Then you put that. Okay, that is when only when you are paying your income tax. But let's say you're planning for the year. எனக்கு இப்பதான் பிளான் பண்றேன் எவ்வளவு கட்டுறேன்னு தெரியாது. So what you can do, you can start planning now. உனக்கு எங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் இவ்வளவு டிவிடன் வந்துச்சு. So roughly plus minus 5% அந்த அமௌண்ட்ல தான் வரும். So you at least put that dividend. Okay, but usually dividends are tax free, as I said, unless your dividends are more than 100k. Okay, then you pay for the differences of between the 100k and the actual dividend that you receive. Okay, otherwise if you receive dividend more than less than 100k, then there's no tax on that, so you're fine, okay with that. Okay, so you take note of this. Make sure all your EA forms are included, and then all your the rental side, make sure you have your rental income clearly and all the deductions properly. Okay, so that is one thing. Next is when you have relief. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல you have declared all your income as an individual. The next thing is you are allowed to claim reliefs. So the reliefs here, you have a lot of reliefs. Okay, now I will just explain few of that. Okay, mental and medical and dental expense, relief, that's a maximum. Okay, it's a combination. So and that is for you, your family, your kids, I mean your parents. Okay, and now they've included grandparents. Okay, so இது வந்து combination of 7,000 ringgit. இன்னொன்று வந்து vaccination, influenza vaccination, or even COVID vaccination, or whatever the related vaccinations, 1,000 ringgit. Again, includes your wife, your parents, and your kids also. And let's say sometimes you have a handicapped person, or you yourself is handicapped, you need some medical equipments, or sometimes oxygen machines and all that. So அதுக்கு வந்து 6,000 ringgit, that's a maximum. Okay, and let's say if you are doing PhD or masters, yearly relief is there, and of course under the cost of PhD or masters could be even more than that. And next thing is சில பேர் அந்த professional line இருப்பாங்க, either lawyer, engineer, accountant, you attend CPD events. Okay, the conference and all that, the 2 days training or 1 day training, all that. So you can claim up to 2,000 ringgit. Okay, so all these are your entitlement as long you have the receipts. So when you do your yearly tax planning, they will just put in every amount. Simply put 6,000, 1,000, 7,000, all that. So அந்த மாதிரி பண்ணா is tax evasion ready. So அதனால தான் make sure you properly plan how much you're going to spend. Okay, அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And then make sure everything you have is supported by your receipts and bills. And apart from that, if you have any serious illness, this for yourself, 10,000 ringgit. And then a lifestyle expense. So the lifestyle expense, let me explain. It's a combination of few types of expense. If you buy sports equipments, badminton racket, tennis racket, hockey stick, cricket bat, and all that. அது ஒன்று. ரெண்டாவது football boots and all that, those are sports equipments, running boots and golf shoe and all that, even golf clubs and all that. Okay, அதெல்லாம் sports equipment, part of the lifestyle. ரெண்டாவது lifestyle வந்து you buy newspaper. Okay, newspaper, books, novels, அது எல்லாம் part of the 2,500 ringgit. இன்னொரு type of expense வந்து your internet expense. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நான் இன்டர்நெட் சொன்னா நிறைய பேர் யூனிஃபைன்னு சொல்லிடுறாங்க நிறைய. So Unify, you have two segments. One is your phone bill, one is your TV bill, and of course, actually there's three. One is your phone bill, one is your TV bill, one is your internet bill. So there's a combination of three. So அதுல internet portion மட்டும் எவ்வளவுன்னு நீ பார்க்கணும், your broadband. Okay, so அது மட்டும் நீங்க பார்க்கணும் எவ்வளவு இருக்குன்னு. So and that's part of the 2,500 ringgit. Okay, and apart from that, let's say you sign up for gym, that gym expense so included. And apart from that, you take part in any sports event, running events, all that. So those registration fee also included. So now இவ்வளோ types of expense சொன்னல, so definitely the 2,500 ringgit பத்தாது. Generally for a active person பத்தாது. It will definitely burst and that. So usually all the sports people will claim
2,500 ringgit. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, because usually when you sign up for any marathons or half marathon and all that, அதுவே 80 100 வந்துரும் ஒரு ஈவென்ட்டுக்கு. And let's say if you go for 1 month, one event, that's already 1,200 ringgit. And let's say your broadband is another 100 ringgit. That's another 1,200 ringgit. So, or some people go to gym. That's another thing. So, at the end of the day, 2,500 ringgit, அது usually achieve பண்ணிடலாம். And then let's say you got a kid of 6 years below. You are sending them to childcare. You can also claim maximum 3,000. Of course, childcare in Klang Valley வந்து கண்டிப்பா கூட தான் வரும். But the maximum they give you is 3,000 and only 6 years below. Okay. And SSPN RM 8,000 per kids. Okay. So அது ஒன்று you can claim. And let's say per kid 8,000. Let's say your wife is also working. She want to claim. And then so you can claim 4,000. She can claim 4,000. You can do that. Okay. And the other thing is when I say your the child 2,000 and 8,000 here is the child relief. So normal child which is below 18 years is 2,000 ringgit, regardless of how many number of childs. But your kid is studying in a local university, okay, including local private university, they are entitled for 8,000. Okay, so do take note. 18 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிட்டு இருக்கவங்க வந்து 8,000. But if you are school going kids, 2,000. Okay. And then your EPF contribution is 4,000. Life insurance is another 3,000. Okay. And then medical and educational insurance. சில பேர் education policy வச்சிருப்பாங்க, சில பேர் அந்த medical card வச்சிருப்பாங்க. So all this comes to 4,000 ringgit. Includes your kids, your family members and all that. And apart from that, if you have a private retirement scheme, they call it PRS in short, நீங்க the public mutual போனா வாங்கலாம், இல்ல EPF மூலியமா வாங்கலாம். Okay, so 3,000 ringgit, that's maximum. Okay, so these are all reliefs. So you can start planning. Let's say this is your estimated income. How to reduce that is through all these reliefs. So this is how you plan. So let's say you don't have any life insurance, just look for an insurance agent, you discuss with them. Okay. Or let's say you and your wife is working, then you are not claiming good enough for your life insurance, then yeah, you can start planning. Maybe your insurance agent can give you some guidance and all that. Okay, because some products is a combination of life, medical, or in EPF or PRS, something like that. So you can discuss with your insurance agent how's the package like. Okay, so for tax planning for individual, it's simple. Your income, total income, as I say, your salary, plus or your net income of your rental income, and minus all the relief, you times the tax rates. Okay, you will get the tax amount or tax payable. Okay, so you have to take note of that. Okay, it's very simple. The next thing is for company. That's what I'm going to explain now. For company, it is not based on what is your income, what is your relief. There's no such thing as relief for companies. Okay, for company, when you do tax planning, should be based on cash basis, not accrual basis. Okay, accounting படிச்சிருந்தா you will know what is accrual means. But for those who are non-accountants, is basically accrual means it's what you earned as income, what you incurred as expense. Okay, but cash basis now, it's what you received as income and what you spent as expense. Okay, so for income tax, especially for IRB, it is all cash basis. Okay, they don't follow accrual basis or cash basis, which means unga bank statement la enna irukko, basically that's the thing. Either your bank statement, your touch and go account or whatever. Okay, so whatever you have received. So நீங்க சொல்லலாம், in December I made a sale of 3,000 ringgit, but he only paid you in January. So the income for IRB, you should only recognize the 3,000 ringgit next year, which is in January, not in December. But accounting பொறுத்தவரை, which because it's accrual, I must put that thing நான் வரவு வச்சுக்கணும் in December itself. But income tax பொறுத்தவரை அந்த வரவு வந்து only in January, not in December, because that's the time you receive the hard cash. Okay, so you take note of that. Okay. And this is the strategic approaches for tax.
நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கம்பெனி வந்து டேக்ஸ் பிரேக்கர் வந்து வேற வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல 24%, 17%, 15%. ஸோ யூ டேக் நோட் ஆஃப் தட். உங்க கம்பெனி எந்த டேக்ஸ் பிரேக்கெட்ல வருதுன்னு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வாட் இஸ் த எஸ்டிமேட்டட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, இந்த வருஷம் நீங்க ஐடி வாங்க போறீங்களா, இல்ல கார் வாங்க போறீங்களா, இல்ல மேபி இஃப் யூ ஆர் அ பிக் கம்பெனி யூ பை அ ட்ரக், ஓ யூ கோயிங் டு ரெனோவேட் யுவர் கம்பெனி, ஓகே, ஓ பை அ நியூ பில்டிங். ஓகே, ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் அந்த கேபிட்டல் அலவன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல அது வரும். ஸோ கேபிட்டல் அலவன்ஸ் will allow you to claim additional so-called expenses. ஓகே, இப்போ உங்களோட கார் வந்து 80,000 கேட்னா உங்களோட அலவன்ஸ் வந்து யூஸ்வலி இட்ஸ் 5 years, okay, or 4 years. Okay, so when you say 4 years, divided over 4 years, you get 20,000 of allowance every year. So that's what you call capital allowance. And அது வந்து அந்த ரேட் வந்து it is given on income tax website, the IRB website. Okay, and the next thing is in the expenditure and income. Of course, நீங்க வந்து மந்த் அண்ட் க்ளோசிங் வந்து எவ்ரி இயர் பண்ணுவீங்க, எவ்ரி மந்த் பண்ணுவீங்க. பட் அந்த டேக்ஸ் கால்குலேஷனும் யூஸ்வலி ஐ அட்வைஸ் டூ ஆன் மந்த்லி பேசிஸ் ஆர் குவார்ட்லி பேசிஸ். ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ரஃப்லி ஒரு வருமானம் வருது அண்ட் எவ்வளோ நான் டேக்ஸ் கட்ட போறேன் அடுத்த வருஷம்னு. ஸோ யூ வில் நோ தட் திங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் உங்களை டேக்ஸ் கால்குலேஷன் பண்ணிடுவீங்க எஸ்டிமேஷன், அதுக்குள்ள பணம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா, ஸோ அதுவும் நீங்க பாத்துக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் சே டூ த பிளானிங் ஸோ தட் யூ நோ வாட்ஸ் யோர் கேஷ் அமௌண்ட் இஸ் லைக். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த சில எக்ஸ்பென்சஸ் டபுள் டிடக்ஷன் வரும். You employ a handicap employee or you got a ex-convict as your this one. Okay, and you have சில கம்பெனி வந்து சில இடத்துல நீங்க திறந்தீங்கன்னா they give you pioneer status. It means உங்களுக்கு டாக்ஸே கட்ட தேவையில்லை. Okay, so those days when the company opens or starts their company in Cyberjaya, IT company basically, or IT related company, they for 10 years it's pioneer status, அவங்க டாக்ஸ் கட்டவே தேவையில்லை. Okay, so they have that, what I'm saying, tax, இது வந்து tax evasion, like this is tax avoidance. This one example of tax avoidance. You open a company in a MSC status company or a, specific area, and then you don't need to pay tax even in lab one and all that. So those are not called tax evasion, it's called tax avoidance. Okay, the next thing is identify unallowed expense. So சில expense வந்து நம்ம accounting recordல வந்து போட்டுருவோம், but it's not allowed to be deducted. Example வந்து நம்மளோட summon, car summon, speed trap and all that, அது or sometime penalty, fine and all that is all unallowed expense. Okay, and நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த accrual basis expense. So நம்ம வந்து இன்னும் காசு கட்டல, பட் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து வந்துச்சு, பில் வந்துருச்சு, பட் இன்னும் காசு கட்டல. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் வைஸ் யூ ஆல்ரெடி recorded, but on cash basis you haven't paid them, so you can't claim that as an expense. Okay, so take note of that. Then the next thing is usually on the tax estimation on the every company, usually Sundar Berhad and Berhad, they will do it Q4 of previous year. Okay, so 2026 குள்ள tax estimation வந்து 2025 November, around November அப்பவே so called assess பண்ணிடுவாங்க. Assess பண்ணி then they will start paying the installment. Okay, and usually middle of the year, which is this time June, July, they will assess again. நான் கரெக்டா காசு tax கட்டிட்டு இருக்கேன்னா, or am I overpaying or underpaying? If it's underpaying, then I will pay additional installment. If I'm overpaying, then I'll write to IRB to reduce my installment. Okay, so in the assessment on you must do this assessment usually in June or July. Okay, if this is only when your company is making profit or so much loss. Okay, and the next thing is, so சில பேருக்கு வந்து still confused இருக்கும். ஓகே, நான் இவ்வளோ தெரியுது, பட் ஐ எம் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ், எனக்கு வந்து ஒர்க்கா கிளியரா இல்லை. நோ இஷ்யூஸ். நான் இன்லண்ட் ரெவன்யூ போர்ட் எல்எஸ்டிஎன் அவங்க வந்து இந்த மந்த்லி பேசிஸ் ட்ரைனிங் நடத்துவாங்க. You can attend those trainings. Or Malaysian Serve Accountant, they also conduct training, so you can also attend those trainings. Online இருக்கு, physical இருக்கு. Or you can consult tax agents. Okay, if you're a tax agent nearby your place and stuff, consult them, they can advise you even better, especially industry basis and all that. இன்னொன்று வந்து, if you are in the industry, உங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மற்ற கம்பெனிலாம் இருக்குல்ல, so you have the peers, so you try to discuss with them also. And what are the so-called good things that happening, what are the allowances, incentives among the industry.
Okay, so if you're in the automation industry, then try to connect with the other finance manager of the automotive industry. Okay, if you're oil and gas, then try to connect with the other oil and gas. So this is what we call connecting with the industry players, so that you know what are the incentive, what are the allowances you can claim, and what are the benefits that you can receive from the government itself. Okay, and so yeah, I'm pretty much towards the end. So let me just share with you some article, and so this article you can actually use it for your own reading, your own pleasure also. Okay, and let's say if you haven't registered for your tax, you can also register here. I give you the link over here, and you can do it here. Okay, just go there, say create um, tax or e-daftar, they call it e-daftar. So just click on that, just create the tax file. So even if you don't have any income, you still do your tax filing, but at least you don't um, so-called do any tax evasion on that, because you are declaring things. Okay, so that's an important part here. All right, so pretty much I've came towards the end of the segment. Okay, so thank you so much for your time and effort. So I shall see you next month, for the month of August, with another topic, interesting topic, with another interesting speaker. All right. So as I promised, this session will go on monthly basis for now. I'll try my level best to do it on monthly basis. All right. So if you have any suggested speakers, let me know, and we'll bring them in on board and all that. So with that, thank you so much for your time, and I shall see you in my next episode. With that, yeah, take care. Thank you.